live. So, good evening all. Welcome back to yet another wonderful day. Right now, I think a wonderful night. Yeah. So, I think you had a long day today of examination, and I am sure that you have a lot of things to share, and also we have a lot of things to share with you as well regarding the examination. Examination പറ്റി നമുക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. So let it be a useful session for all those who are taking examination, and let it be also a relieving session for those who have taken exam today. ഇന്ന് എക്സാം എഴുതിയ എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെയും ഒരു ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടൈം ആവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി എക്സാം എഴുതാനുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെഷൻ ആവട്ടെ അല്ലേ. സോ ഐ തിങ്ക് വി യൂഷ്വലി I think a new system has started already. നമ്മളുടെ FB pages and Instagram pages ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ സർ? Mostly previous exam case notes and its answers. So ഇത് we had actually a confusion. ഇത് വളരെ relevant ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ. So we really have to put this online എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് വി തോട്ട് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദെയർ ഫോർ എവ്രി വൺ, എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ടു യു. നമുക്ക് എപ്പോഴും അല്ലേ, സ്പെഷ്യലി ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാവ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ടാണ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ക്ലിയർ ആയിട്ട് റൈറ്റിങ്ങിന് മാത്രം മാർക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടുഡേസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഇസ് കളക്റ്റഡ്, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സാമിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ പോലുള്ള അത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബട്ട് ദെൻ we try our maximum. 99% and 9% approximately. Yes. Okay. All right. So before that, introduce you, right? Yes. Yeah. So it's me Harish from Let's Update Language Academy and Priyanka from Let's Update Language Academy. So നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്നൊരു ലൈവ് സെഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ടുഡേസ് എക്സാം റിവ്യൂ കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ August 6th of August 2022 അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ എല്ലാവരും കുറച്ച് അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഡ്യൂ ടു അൺഫേവറബിൾ വെതർ കണ്ടീഷൻ ഇൻ കേരള. ഐ തിങ്ക് ഇൻ കേരള മോസ്റ്റ്ലി. സോ എക്സാം നടക്കൂല എന്നുള്ള കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സോ എനിവേസ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻഡ് ഇവൻഫുൾ. എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ? എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സാം? വാസ് ഇറ്റ് ഈസി ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓർ ആവറേജ്? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് we've got a lot of comments from other side, so I thought we'll have sure. starting from Srijit. Yes. Okay, yes. Good evening, Srijit. Reena, Sia, hi. Reena has hi for me actually. Hi Okay. Reena. What would it be? So Grishma, hi. Zia, Das. hi Zia. Febi, hi Febi. Das, hi. Again, it is for you. Hi Febi, hi. And we have a relevant comment from Vaishnavi. Speak in English. Definitely Vaishnavi. We will try the maximum. converse both in English as well as in Malayalam. But at times we have to adjust because like most of the students or audience sitting over here would prefer Malayalam. I think they might be comfortable. Like they are well versed in English, but still they might be more comfortable in Malayalam. So we should speak in Malayalam as well. So definitely keeping your request. We'll do both. And Binsi, hi. Ma'am, Hi, and sorry, Binsi. first hi for me. Tina, hi Tina. Yeah, it's for Again you. for me. Okay. Yeah. Thank you, Vaishnavi. Yes. I said that. Thank you. No worries. Okay. Okay then. So I would like to share my happiness regarding this examination, as I have asked my students to expect A transfer. Not only a transfer letter, I have also asked them to prepare for an on-case letter. But fortunately, നമ്മൾ പ്രീവിയസ് 2 ദിവസങ്ങൾ 3 ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ ഈ ആഴ്ച ത്രൂ ഔട്ട് എന്ന് പറയാം, 5 ഈ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബെനിഫിറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്.
സോ ഐ ആം ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. അവരുടെ റിസൾട്ടിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷന് നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓൾസോ ദ system, and this has happened again. So Parkinson's was not a new condition in the writing test, and also fall at home is over and over again. ഇതിന് മാത്രം ആൾക്കാർ വീഴുകയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Okay, and again one more thing, something I was about to say. Okay. So ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമുക്ക് ആസ് ഓൾവേസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് തന്നെയാണ്. സോ August 27 ആണ് അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ. August 27 ആൻഡ് September 10 I guess അല്ലേ? സോ ഈ 2 എക്സാമിനേഷനുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സ് അഡ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ഓൾറെഡി എക്സാം എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള, ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് or those students who have already tasted examination once or and at least once. Also those who have taken the examination. കാരണം നമ്മൾ അത് 15 days എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് 4 hours 5 hours ഒക്കെ കുത്തിയിരുന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആവും. And this is highly advisable, or we only prefer this course to students who can sit in their home or in their comfortable space without engaging in other some works. അത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ I don't think this course would be fruitful to you, because from our part we do provide around 4 hours class a day for you, and also you should have some time to like practice materials by your own. So this is only meant for students or candidates who can intensively sit in their comfortable space and prepare for the examination. And this we provide a 23, 17 and 11 days crash course, and the speciality of this crash course, as always, on a daily basis we do provide twice the practice materials. സോ എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിനും നമുക്ക് 2 പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അതിൽ റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിനും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിങ്ങിനും, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലിസണിങ്ങിനും നമുക്ക് എക്സ്പേർട്ട് സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ ഹെൽപ്പ് അതും നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ സാറ്റർഡേസിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. സോ August 27 70 days crash course നമ്മൾ ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ജോയിൻ ഫോർ ദിസ് കോഴ്സ് ഇഫ് യു ക്യാൻ, I guess I said intensively prepare ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. So sir, before I forget, I think we were talking actually about this preparation and online course, so I should remember all my online trainers right now. എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ, കാരണം there were some off days in between due to heavy rainfall in all regular classes. ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ പോലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് ആ സമയത്ത് പാരലലി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ there was no leave or no rest for my online trainers as such. And എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാം. എല്ലാ ഹോൾ ടീം ഓഫ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നാണ് പറയാറ്. റീഡിംഗ് ലിസണിംഗ് ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ കാര്യം അവർ സ്പെഷ്യലി പറയാറുണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സ് ഏത് രാത്രിയാണെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വിളിച്ച് വളരെ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനേഴ്സിന്റെ കാര്യം അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഓൾ ദി ഓൺലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ. ഓഫ്ലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു യു, ബിക്കോസ് ഒത്തിരി കമന്റ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അത് റിസൾട്ട്സ് വരാൻ നേരത്തും അവർ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് പറയാറുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ഇൻവിസിബിൾ what army ആണ് Let's Update in there. So we are very proud of them too. I think it's been a year since we have started our classes like online. It's been almost a year, more than a year, right? Exactly. So running successfully. Yes. Okay. So we have some comments in YouTube as well. Okay. So Rinsi, hi Rinsi, good evening sir and ma'am, and Sharika, good evening. Nicey Anish, hello, and Simi Matthew, hi Simi. Yes. Okay. So how was your speaking speculation this week? This week, actually, as I always mentioned, speaking speculation doesn't end in one day. Like, I would recommend all our students to just go through all the speculations that we have done. Like, അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ആൻഡ് ഫോൾ അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റഡ് സിനാരിയോ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കിങ്ങിനും ഇതുപോലെ കുറേ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. സോ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ്
previous role play cards which was discussed by the students, നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു സേ വാട്ട് ഓൾ യു നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ഐ ഷുഡ് സേ, ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ പോയിന്റ്സും സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ പോയിന്റ്സും പറയാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഡാം ഷുവർ that will definitely help the students in their examination. Yes. So we'll be discussing that too in detail. So exam ready students, I think we have some comments as well. Yeah, from Nichita, hi, Maman sir, hi. Nichita, Ninu, hi. Yes. Ninu, hi Ninu. So common comments vannu parnathu listening inte part I think part A was good, but then a part il thanne the second area lotu povan nerthe it was a little speed aayirunnu, കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കമന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് ഒരു സെന്ററിൽ കുറച്ച് പാനിക്കായി പോയി ബിക്കോസ് ലിസണിങ് അത്ര പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് അവർ മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീസ്കെഡ്യൂൾ ചെയ്തു, അപ്പൊ ഇച്ചിരി ടെൻഷൻ ആയി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. So if you have any such complaints or suggestions, there is a possibility for you to mark it or suggestion box ഉണ്ടല്ലേ. So you can make your comments and complaints അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. Okay, Sharika has got put a wonderful comment. Like, I always watched your live sessions after each exam, so that it helped me a lot to write today's exam. Thank you. So you should pin that comment. All right, thank you so much, Sharika. That's been a great compliment from your side. Okay, ജസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗൈൻ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നതല്ല, മറിച്ച് അതൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് us to come and sit again. And this again proves the importance of getting used to exam model question types. Definitely. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, they have even a trend in the in the conditions even. അതിലൊരു വലിയ കാര്യമില്ല, എന്നാലും സ്റ്റിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പുതുമ തോന്നത്തില്ല അല്ലേ. സോ they have been playing with Parkinson's disease, osteoarthritis, ulcer and some fracture or something. These are the common disease or conditions which they even play with in the case notes. And this has been repeated again. Today the main condition is depression following Parkinson's disease. Same, ഇത് ഒരുപാട് scenarios. I'm not saying the exact case note has been represented, but the scenarios are different. The template they follow would be different. Like scenarios are same and the template that they follow are same. Yes. So when you get a case note, നിങ്ങൾ exam type case notes ആണ് ഞാൻ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. If you are getting a question paper with prior experience to the previous exam questions and the pattern, you won't be stuck. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പുതുമ തോന്നത്തില്ല. അതാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് അല്ലേ. നമുക്കൊരു എക്സാം ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ 45 minutes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവിടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ഹെൽപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സോ അവിടെ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്നൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൂസ്റ്റ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ്. അല്ലാണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനൊരു കേസ് നോട്ടേയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അൺസർട്ടനിറ്റിയും ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവും. യെസ്, അത് സെയിം അപ്ലൈസ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആസ് വെൽ. Oh my god, speaking, I think I can assure you, like I can't assure you that you will be speaking fluently in English at any situation, but I can assure you that നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എക്സാം റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെവലിൽ സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബി ഗ്രേഡ് ലെവലിലോട്ട് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും. There are lots of outdated cards അല്ലേ, ഒരുപാടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിംഗിൾ ലൈൻ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. സിംഗിൾ ലൈൻ പോയിന്റ്സ്, what are the things to be noted when comparing these outdated and the updated cards? Yes, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിൽ സിനാരിയോ ഭയങ്കര വലുതായിട്ടും അതേസമയം ടാസ്ക് 3-4 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ സിംഗിൾ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. അതിനി നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഈ 2.0 മുന്നേ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ദെൻ റീസൺ കാർഡ്സ് നെവർ എവർ ഡു ദാറ്റ്, കാരണം അത് നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രോബബിലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. മുന്നേ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്, എക്സാമിനേഷന് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറേ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രാക്കറ്റ്സും കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.
But now I think it's a bit changed, but make sure that when you practice the role play cards, it should be like kind of exam cards. അതെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും. 5 ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സിംഗിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമല്ലോ, ഞാനൊരു ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനറാണ്. എനിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സംഭവങ്ങളെ അതിനകത്ത് എഴുതത്തുള്ളൂ. അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, റിമെമ്പർ ദിസ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, നോട്ട് ഓഫ് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ നോളജ്, പ്ലീസ് സ്പീക്ക് നാച്ചുറലി. സോ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം അവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ നമ്മുടെ എക്സാം ബാച്ചിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്, ഫൈനൽ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൺസേൺസ് ഇതാണ്, എൻ്റെ ഇൻ്റർലെക്യൂട്ടർ ഒട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ല, അവരൊട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉള്ളൊരു ആൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അവിടെയും അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആം ഐ ക്ലിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു ഓൺ ദ റൈറ്റ് പേജ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ലിസണിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഒന്ന് ഇൻറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ റെസ്പോണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അതും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ. അവർ യെസ് ഓർ നോ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഹാൻഡിൽ ആൻഡ് വി ക്യാൻ ക്യാരി ഓൺ ദി വാട്ട് ടു സേ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അത്രയും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അതിന് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനർ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. The examiner is listening to you. So definitely he will understand that she has tried to make the patient comfortable, and also we're asking concerns from the patient side, but the patient was not very cooperative, that patient like to give just one word answer എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും. മറിച്ച് നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒന്നും പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ലേ. സോ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഹാസ് ടു ബി വെരി ഈവൻ. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബീങ് എ പ്രൊഫഷണൽ, we have to act as a professional and make sure that the person sitting in front of you is very comfortable. Yes. അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, again comments about please speak in English, I can't understand. Okay, we'll try our maximum to speak in English. That's because there are a group of students, like our students and also gentle students who are preferring Malayalam than English. So that's the reason we apologize for the same. Yep. Okay, Jinsi. Hi, Jinsi. And Lipsy, hi Lipsy, it's for you. And okay. Okay, Aati and Matira. Yeah. Okay, Hello. hi Atira. I think the people understood that I am only the person who respond to their comments, so I think that's the reason. but I'm more generous. Okay, fine. So how was examination? Live കാണുന്ന examination എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ you can mark your comments and your experience of today's examination. How was it? Was it overall okay? And how was your reading, listening modules? And if there is nothing more much to say, we can move to the writing module. Yes. So listening sessions in the കാര്യം പറയുമ്പോൾ as somebody of actually some of our students have noted that ഈ ഒരു part 1 ആ ഒരു second portion വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സ്പീഡ് ആയിരുന്നു. It was a bit of speed the experience and they little found it difficult എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But then the B and C was comfortable എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Like as a comment അവരത് നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, so again ഞാൻ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ I was talking to one of our online trainers for listening, and she was actually telling me that some of her students were actually finding a little hard in listening among the team. അതിൽ കുറച്ച് പേര് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a group that they finding a bit hard. So I was actually researching on how I can improve those weak candidates. So I think ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I'm very proud of my online trainers who have been working very hard. Like നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സെഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്, ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് വന്ന സെഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം അവർ ഒത്തിരി നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ അവസരത്തിലാണ് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന ട്രെയിനേഴ്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. യെസ്, a similar comment was then. Anushka, hello sir and ma'am. Hello Anushka, hi Anu. Reshma, hi. Srilashmi, hi Srilashmi. And yes, listening was tough for me, Anushka. Yes, tough ആയിരുന്നല്ലേ? Was speed ആയിരുന്നു അനുഷ്കയുടെ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ അകത്ത്. And how was rest of the modules? Okay ആയിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ? Rest of the modules was okay. Listening, was it the same for all the students? Examination എഴുതിയ കുട്ടികളുണ്ടോ അവിടെ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ബാക്കിയുള്ള മോഡ്യൂൾസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നോ? ലിസണിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ടുഗദർ? ഈ സ്പീഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ, നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ്,
നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഓഡിയോ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഓഡിയോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ദ ലോങ് റൺ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു അബ്രപ്റ്റ്ലി ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് നെവർ ലെറ്റ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ഡൗൺ. ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മളതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി 10 ഔട്ട് ഓഫ് 40 or something അല്ലേ. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ 11 ആക്കാൻ നോക്കുക, 12 ആക്കാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സ്പോർട്സ്മാൻഷിപ്പ് whenever you are into reading and listening. That is the most relevant tip that you have to follow. ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും റീഡിങ് they have kind of pressurized attitude to these modules. അവരെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ when they start loving the module. Yes. So it is very important in the case of reading and listening because like it's kind of a boarding module actually. Like writing, speaking എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ആണ്, ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. സ്പീക്കിംഗ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക വളരെ ഒരു ആക്റ്റീവ് മോഡ്യൂളാണ് അല്ലേ. പക്ഷെ റീഡിങ് ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെക്ടിക്. വി ഡു അഗ്രി ബട്ട് സ്റ്റിൽ അഡ്മിറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് you have to have a sportsmanship. Like അതിനോട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വളരെ ഗെയിമിംഗ് സ്പിരിറ്റോടെ അതിരുന്ന് ചെയ്യണം. അത് അവിടെ വരെ എത്തുന്ന വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ട്രബിളിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ you shouldn't give up. ആ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മൾ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You shouldn't give up. Like let it be 10 or 1 or 2 doesn't matter. Next day നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് what you have to do is two things: rectify the mistakes that you had, and for that you should have a proper training. ഒരു നല്ലൊരു ട്രെയിനറിൻ്റെ അഡ്വൈസും സജഷൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കണ്ടെത്താം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. യെസ്, ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെക്കാളും ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽസ് ഡെയിലി ട്രെയിനേഴ്സ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ നാച്ചുറലി ദേ വിൽ ഹാവ് സം ഇൻറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതിങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന്. I mean, by passing time, they're getting mastering in it. നിങ്ങളൊരു 6 months 3 months പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന പോലെ അല്ല ട്രെയിനേഴ്സ് എവറി ഡേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദിൽ ഹാവ് സം മോർ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാൻ യു. ഒരു പുതുതായിട്ടൊരു സാധനം എടുക്കുന്ന ഒരാളിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ട്രെയിനറിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when they are mastering in it എന്നുള്ളതാണ്. So that's a kind of shortcut. എന്താണ് ട്രെയിനേഴ്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്. Otherwise hard workiനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് അല്ല, but they have traveled already through the ways that we are planning to travel. So that definitely will help you. So that's where we think that you need a trainer, a good trainer. Okay, so Nawaf hi, Sylvie, Jirin hi, Saran ma'am hi, Sylvie, Nayana hi, hello. Yes, Sia is full on active for the live. Okay. Alright, so yeah. I think since you have a lot to talk about the writing session, we'll add if anything more to reading and listening at the end. So yes. You can start with the writing, I guess. Okay. So how was the writing task this day? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും? Was it easy? ആരെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയവരൊന്ന് നോക്കിയാവോ? How was your writing module എന്നുള്ളത്? And on by the way, ഞാൻ അതിൻ്റെ explanation സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? Okay. Listening, it was unfamiliar words. Maybe because of that, we felt part A, second part bit tough. The words were brain fog, okay, benevolent, bereavement and self-conscious. Okay, so you have met with some unfamiliar words, so that where the trouble lies, yes, okay, that's actually a good analysis from Shamsina. Okay. Shamsina, that was a very good analysis. So all these words, ningalonnu shraddhicha manasilavum. Adu a brain fog is a kind of a phrase, I think it's used, and which has got a meaning, endha paraya, intended meaning ulla oru word aanu, and all other things are called language. I mean linguistic. It's not very connected with the medical or clinical terms. So that might have put you in trouble, right? Yes. Okay, fine. Yes. Okay, so Amrita, hi Amrita, and yes. Over to the writing module. So നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഇംപ്രഷൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. We'll discuss the same, and I will start with the writing module. And as I already said, this question was already an anticipated kind of type from my side. As I predicted, you can more of expect a transfer letter this time, a transfer to a hospice care or a transfer to some nursing home or care home. Yes, so, though it is not a hospice care, but still it both. has. I anticipated both. But then even because hospice care was a kind of question which was not been asked for so long. Time. So but I thought it has been very close. Like they've asked a long-term care. Yes, yeah. An age-old person for a long-term care home. Yeah. Yes. Yes. Jijo, hi Jijo. And
this letter was written to a care home manager. And in nutshell, what happened to this patient is like, her name is Antonia Jester. I think it is a female. Like those who written examination make a point on that. Was it male or female? I think it is female. Right? So Antonia Jester, 67-year-old elderly woman. Again, this same cliche being continued. ഇപ്പം കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാർ സോഷ്യൽ വർക്കറിൻ്റെ ലെറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട. They will not ask letters to social worker. I'm not saying that they will not ask at all. Yeah, it is female. Yeah, okay. Thank you. So I said it's male and he said it's female. Finally, I think you might find a gender confusion somewhere because namala information collect cheyyunnadinte ettu avasanayirikkum gender parayna, but you can't. But don't worry, you will get a model answer for the same next definitely. Week in the official Facebook page. Yes, so you can't make any gender change in your examination. That will be a great mistake. Great mistake. Yes. Female, yes. Nino Sirek is actually mentioned. Okay, so talking about this letter, പല കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാർ 2 പേഷ്യൻസ് വരുന്ന ലെറ്റർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ വർക്കർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും വരില്ല. ലൈക്ക് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ആം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ആസ്ക്ഡ് എവർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. ബട്ട് ഫോർ എ പാസ്റ്റ് ഒരു വർഷം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബീൻ ആസ്ക്ഡ്. സോഷ്യൽ വർക്കർ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് എക്സാം പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടായിരിക്കണം. Okay, so Shamsina has a comment. Thank you, Harish sir, for your great explanation regarding the case note which we discussed in the classroom. It was really helpful for today's exam. Thank you, Shamsina, for your valuable comment. Let it be an inspiration for all the students. And Ashwati, female. And hi, good to see you guys. Ashwin, Shibu, Ali, Angali. Okay, fine. Good to see you. Yes. Okay, so over to today's case note in detail. So she was, as I said, an elderly woman, and she has got some conditions, like she has got migraine, and she was diagnosed Parkinson's disease in the middle part of 2021, by May or something. Yes. She was diagnosed Parkinson's disease. And she was on some medication like I forgot the medication, Sinemet. Medication that was her migraine. Yeah, Sinemet. She was on medication, and there initiated the problem really. Like since the diagnosis of Parkinson's disease, she has developed, or her depression has. She has developed a depression, and it got worsened over the period of these past 6 months or so. And recently what happened is she had a fall in the garden, and she was taken to hospital, and there was a laceration and some bruising in the right leg and left hand, and it was managed conservatively. And since then, after the discharge, she has been on home visit, and we are the community health nurse providing home visit to this patient, Antonia Jester. And the problems in relation with the wound or the fall has subsided, and as it was managed conservatively, and there is no sort of infection or something, it is well managed, and all she requires is dressing for the same. Yes. But she is worried now. She lives alone. She has a daughter who has depression. So her daughter is even not capable of taking care of this patient, and this since she already had a history of fall recently, she is quite afraid whether it happens to her, whether it will happen to her in the near future. So keeping all these factors in mind, she had made a discussion with the daughter and as well as a family doctor. And he has actually family doctor family doctor has agreed to shift her to a new care home, and she will be transferred on 18th of January. Yes. And 10 days later. Yeah, 10 days later. Noted, but then ഇത് പുതിയതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Again, this was also discussed many times in the examination ഇതുപോലെ മുന്നേയും വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? Yes. അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ പേഷ്യന്റിന് 18th of January നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. So that is also to be noted, as she said.
ആൻഡ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് എ കമന്റ് അല്ലേ, അജോഷ് ജോർജ് അജോഷ് ഹായ് ഗൈസ്, സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ OET ഗുഡ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? റിയലി ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ മൊഡ്യൂളിന് വേണം? ജനറൽ ഡൗട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ജെനുവിൻ ഡൗട്ട്. ഐ തിങ്ക് like you know I think from the business perspective I'd say definitely have to, but genuinely വളരെ ജെനുവിൻ ആയിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആൾക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെൽഫായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു 20 ദിവസമെങ്കിലും ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് if you're that expert in language, because only when you're expert in language, be it OET or IELTS, that doesn't matter. It is a language test. I'm not saying that it just tests your language. There is an appropriate way, like they have some criteria to be on, like കുറച്ചും കൂടെ pinpoint ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുകയാണ്. റൈറ്റിംഗിൽ ഇപ്പം be it OET or IELTS, there are certain criteria that you have to meet. നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈം ഫാക്ടർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് അസൈഡ് ദർ ആർ സർട്ടൻ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ബി അസസ്ഡ്. ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഒരു എക്സലന്റ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും there are students who clear OET within 20 days within or even by self preparation. I'm not saying that all the 100% students who clear OET or IELTS get training from someone and ഞാൻ പറയുന്നില്ല, but still എന്നാലും ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എനിക്കത് പറയാനുള്ളത്. there have been many people who have undergone this procedure, so definitely നമ്മൾ അത് അറിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫ്ലോസ് ഒക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഓൾറെഡി പോയ ആൾക്കാരോട്, ഓൾറെഡി അത്രയും ഗൈഡൻസ് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുത്ത ആൾക്കാരോട് അതൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് അപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. എത്ര നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആണെങ്കിലും there have been people who have undergone these methods and this examination and also been giving guidance for years. So അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ which add your confidence. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് 350 കിട്ടി, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളൊരു ഗൈഡൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് 370 380 ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയേനെ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രൈറ്റീരിയ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി അറിഞ്ഞ് അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് as a test of English, നമ്മളവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ജനറലി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ. ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ ലാംഗ്വേജ് വിൽ ബി പോളിഷ്ഡ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ആ റിക്വയർഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു കോച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ജനറൽ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് പോലെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ആ സച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളതല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു, യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഹാസ് ടു ബി പോളിഷ്ഡ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ടു അച്ചീവ് ദ റിക്വയർഡ് സ്കോർ ഇൻ ദ മിനിമൽ ടൈം. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. സോ അതിന് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂൾസിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി വുഡ് സേ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. Definitely you should take training for all the 4 modules, but still you have to find which module is troubling you. Yes, and you have to give more importance to that. നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലേ, ലിസണിംഗ് റീഡിംഗ് ആണ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിൽ, സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ആണ്. It varies. Totally varies, and I should say it depends upon individuals. നാളെ 20 days കൊണ്ട് OET പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഞാനത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചു പറയാം, എക്സലന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ I would say like we have doctors medicine students, some of them, but then everyone, there are most of the doctors who take around 1 month, like 1 month, 20 to 30 days, and like, nurses, there are excellent nurses. Definitely there are nurses excellent in the sense in language, okay? That doesn't mean that people who study for more than 2 months are not weak or not good. നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് ആ റിക്വയർഡ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളവിടെ ശശി ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്നൊന്നും അവിടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു വേ ഓഫ് രീതിയിൽ എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ട്, ആ ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ 30 ദിവസമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ 3 മാസമായിരിക്കും, ഈവൻ മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. But everyone can do it if you are ready to give your 100%. But I would say നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 4 months എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 3 months നമ്മളൊരു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. This will definitely boost your confidence as well as give a lot of inspiration
that you will clear one day. Definitely OET എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കും if you can put effort and time. You should have that willpower also, അല്ലേ? Yes, പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്ക്യൂസസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, I do totally understand. പക്ഷേ നമ്മൾ 12 hours duty ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so there are students who do works for 12 hours. There are students who study also, but then it's very important that you find enough time for the studies. The importance that you give to your work has to be given to your studies as well. So there no excuse has to be a reason for not completing the essays or not completing your work. It should be your purpose. Yeah. Okay. So especially those who study online. And I think Sia has already given a replies to those comments. Yes. Need some guidance, of course. 20 days, okay. Need effort. Yeah. So Sia has been our student, and he has cleared OET. I think since we have taught him for the first time, every line. Okay, so I think George's doubt has been cleared, and resuming the question. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലേ, പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ്, ഡിപ്രഷൻ, ഫോൾ, സെയിം തിങ് അല്ലെ, എല്ലാം പുതിയ അല്ലെ, വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ വയ്ക്കുക, പുതിയ യൂസേജ് അല്ലേ. Old wine in new bottle. Yes, the same thing has been repeated. Hi, Pala institution, just OET just pass ആയ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ റീസെൻ്റ്ലി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടു OET പാസ് ആയി, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? Okay, it's been a very general topic. It's a wide and general topic to be discussed. Okay, so no institution has to be pointed out at this moment, I guess. But then I think see, experience and teaching skill is the first point that I would give as a priority. More than the score they have achieved. Yes, so experience and teaching skills has to be there. ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് അത് കൃത്യമായി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. That's one point. Plus, it is not just something that has to be handled with medical clinical staffs alone. There should be parallelly a language staffs or language trainers and clinical trainers and parallelly both should be there. എന്തായാലും പുറകിലുണ്ട്. സോ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ പുറകിലും ഉണ്ടാവണം. സോ ലൈക്ക് നമുക്ക് ആരെയും എന്താ താത്തി പറയാൻ പറ്റില്ല, നന്നായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാസ് ടു ബി ക്ലിയർഡ് അറ്റ് ദ മൊമെന്റ്. അവരെ മാറ്റാൻ തന്നെ വേണം. മറിച്ച് അവർ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനേഴ്സും വേണം. That's what my I think we will resume the session. Yes, otherwise it's been a general topic that has to be discussed. Okay, fine. So you can ping to our number and we will discuss that later. Okay, Ajesh. Since topic മാറി പോകുന്നതാണ്. Okay. So ഇവിടെ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കണ്ടീഷൻസ്. രണ്ടാമത് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ഹാവ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ഓർ പ്രസൻറ്റഡ് recently with some other conditions, and by now it might have subsided and he might or she might future needs from some other needs. ഇത് പലപ്പോഴും പല പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഓൾറെഡി റീസെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട, കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ലൈക്ക് ദേ ഹാവ് ഈവൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫോളോ. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരു ക്ലീഷ കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, so Anushka is waiting with restless. Would you please explain today's letter? We are waiting for that with tension. With tension. Sorry, Anushka. Like we have to take care of everyone, right? Yeah. So for daily reading, I think we will move yes. later. We'll come and to writing on the കഴിഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി റെസ്യൂം ചെയ്യാം അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോടും പറയാറുണ്ട്, ഇത് എക്സാം ഓൺലൈനിലും റെഗുലർ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലീഷർ റൈറ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു വൂണ്ടായിട്ട് അല്ലേ, ഫോളായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും, ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോളിനുള്ള കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ ആയിരിക്കാം ആ കെയർ ഹോമിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ലൈക്ക് ഷീ വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ December 1st ഫോളോവിങ് എ ഫോൾ, റൈറ്റ് ലെഗ് ലാസറേഷൻ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബ്രൂയിസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സിൻസ് ദെൻ അതിന് ഹോം വിസിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ഇപ്പോഴത് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല, വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് വെൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്രസ്സിങ് മാത്രമാണ് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ വേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലീഷർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡി തന്നെ ഈ വൂണ്ടിനെ പറ്റി ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വൂണ്ടിൻ്റെയും വൂണ്ടിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ആയി വരുന്ന വൂണ്ടിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയർ വേണമെന്നൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഇൻട്രാപ്റ്റ് ടു എൻ എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എല്ലാ തവണയും നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണല്ലോ, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ട്രാപ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഹിഡൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ഇതുപോലത്തെ പല ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കേസ് നോട്ട്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക, പേഷ്യൻറ്റ് എന്തോ പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു, ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ന്യൂമോണിയ വരുന്ന കേസ് നോട്ട് റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ ഡേറ്റ് എക്സാക്ട്ലി. ആ സമയത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് hospitalized for some other reason. Again, might be for fall. Like due to something, yeah, might be like. Okay. So during hospitalization, he or she acquired a hospital acquired pneumonia and required the continued care for that. ഇങ്ങനെ പല സെനാരിയോസ് നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു 1 year. കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തെ കേസ് നോട്ട്സ് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സെനാരിയോസ് കാണാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിഡൻ ട്രാപ്പ് ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഫോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ അത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ വേ യു പ്രസൻറ്റ്. അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നിലവിലെ പ്രശ്നം എന്താണ്, ഷീ ഈസ് അഫ്രൈഡ് റിഗാർഡ് ലൈക്ക് വെദർ ദിസ് ഫോൾ മൈറ്റ് ഒക്കർ ടു ഹെർ അഗെയിൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഈസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വേഴ്സൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഫോള് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോം വിസിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള നമ്മളവിടെ ചെല്ലാനുള്ളൊരു കാരണം മാത്രമാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സബ്സൈഡഡ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. Yeah, ma'am, pneumonia, it was on May 27th. Yeah, pneumonia was diagnosed on 27th of May 2021, and she was prescribed kind of medication. Is she Cinnamate. speaking about the exam date? No, I hope. Yeah, no. Okay. No, Then, pneumonia diagnosed back in May 2021. all right, fine. And she was on Cinnamate 3 daily 2 times, and since her depression has increased, now it has increased to 4 daily 2 times. അങ്ങനെ ഇൻക്രീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ്. Okay, so Liji Philip has commented like in there, I guess. Okay. She's watching this for the first time and said hi, and Sia is giving a lot of replies to all the comments, and hi Honey Maniprasad. Yes. So switching back to our discussion അല്ലേ. Yes. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ലൈക്ക് ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷീസ് വിഡോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഷീ ലിവ്സ് അലോൺ, ഷീ ഹാസ് എ സപ്പോർട്ടീവ് നെയ്ബർ എന്ന് പറയുന്നു, ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഹു ഹാസ് ലോങ് ടേം ഡിപ്രഷൻ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ the exam date was May 27. I thought so. Like are you talking about the You were talking previous about exam? Yes, Yeah, pneumonia okay, diagnosed okay, on fine, May fine, 27. okay, Yeah, fine. I got an idea, Sonia, actually. Yes, it was confusing about, Shamsina has commented, yes, it was confusing about fall and Parkinson's disease, but in the visit with an arrow mark, they have they mentioned mentioned diagnosis Parkinson's disease and moving to care home for long-term care on 18 January 2022. And again, that is to be noted. Why can't they transfer this patient on the same day? 8th of January then endured transfer iduda, and that has been again added to put you in trouble. I'm not saying it is a serious mistake, but by now നമ്മൾ എല്ലാ എക്സാമിനേഷനെ പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടുഡേസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഡേറ്റിലും വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ റെക്ടിഫൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടുഡേസ് ഡേറ്റും ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഹി ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. He is being transferred, or he is being referred, he is being discharged. These statements are only applicable to the letters where both the transfer and today's date or discharge and today's date Something that happened today. Same day. It has to be in grammatically പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസീവ് വോയിസിലാണത് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നു എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ്, ഹീ ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് 10 days later ആണ് അല്ലേ. 10 days later ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഹീ വിൽ ബി, ഹീ ഈസ് ഡ്യൂ ഫോർ, ഹീ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മറ്റൊരു ഫാക്ടർ, ഇവിടെ ഒരുപാട് കോണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So some students or some outdated case notes, students will not get adequate content. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളത്തെ കേസ് നോട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലിഷ്ടം ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് വളരെ അവിടെ നമ്മുടെ റിസീവറിനെ നോക്കണം. ഇവിടെ ആർക്കാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്? വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു എ കെയർ ഹോം മാനേജർ അല്ലേ. അവിടെ ഡേറ്റുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല,
ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് വീണു, ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് എന്നായിരുന്നു, അടുത്ത ഹോം വിസിറ്റിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അനാലിസിസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So Sonia, can we write he will be transferred? He will be transferred. Yeah, Delisha, right. You're right, Delisha. Yeah, he will be transferred. Yeah, so Delisha has written it. Yes. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോണ്ടന്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ഒരു വളരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റിൽ ഈസ് ബീങ് എഴുതാതിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഓവർ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ടു ഫോൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഡ് കെയറിന് കുറച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ. ആകെ എന്താണ് ആ മാനേജർ അതിൻ്റെ എന്തിന് ഹോം വിസിറ്റ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ പോലെ കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ ഡ്രസ്സിങ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എഴുതാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിന് യാതൊരു റെലവൻസും ഇല്ല. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറയുന്നത്, പിന്നെ ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗാർഡനിങ്. അത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഗാർഡനിങ് ഒരു ഗാർഡൻ ഓണറൊക്കെ ആയിരുന്നു പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ അതിനെയൊക്കെ ഇവിടേക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് റിട്ടയർഡ് ഗാർഡൻ ബിസിനസ് ഓണർ അല്ലെ, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗാർഡനിങ്, വറീഡ് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ബീങ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗോ കണ്ടിന്യൂ ഗാർഡനിങ്. റെക്കമെൻഡേഷനിൽ പറയുന്നു ഈ ഗാർഡനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്പാടെ വിട്ടുകളയും അല്ലേ. സോ വി ഡോണ്ട് ഈവൻ ബോദർ ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ലേറ്റർ in the recommendation part when they have mentioned it, we'll understand that it has some relevance. So again ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നാവുന്ന കൺഫ്യൂഷൻ, ആ സമയത്ത് തോന്നാവുന്ന കൺഫ്യൂഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാവരും തോന്നിയെന്നല്ല പറയുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ദിസ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ പലരും ചിലപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ഗാർഡൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്, ഗാർഡൻ ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Because in the recommendation paragraph they have clearly given she should be provided access to garden. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഗാർഡനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക്, ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് പറയേണ്ട എന്താണ് മാനേജറിനോട്, പേഷ്യൻറ്റിന് ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമുള്ളതിനാൽ, ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതിനാൽ ആക്സസ് കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടന്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസീവറും പേർപ്പസും മനസ്സിലാക്കി ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്ത് കൺസൈസ് ചെയ്ത് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐ എം ഷുവർ കുറേ പേരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയുന്നത്, എഴുതാതിരിക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം. But still, this might have confusion. And I'm saying this as a warning to the upcoming exam takers. You should always have a clear picture of the context and the receiver, the purpose. Everything should be well kept in mind while you assess a case note and selection of data വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിലും. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ അഗെയിൻ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി തരുന്നൊരു കേസ് നോട്ടാണ് അല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ എന്ത് എഴുതണം, എന്താണ് എഴുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഫോളിനെ പറ്റി എഴുതണം, പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനെ പറ്റി എഴുതണം, അതോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതണം? സോ ഇത് എനിവേസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഫോളിനെ പറ്റി എഴുതണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ December 1st ഫോൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള കാര്യം, അന്ന് മുതൽ സംഭവിച്ച ഇഷ്യൂസിനെ എന്താ പറയുക അടിസ്ഥാനമായിട്ടല്ല. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന 1 month മുമ്പുണ്ടായ ഗാർഡനിലുണ്ടായ ഫോളും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻസിഡൻസ് അല്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന് അടിസ്ഥാനം. This transfer is not based on the issue which has happened in her garden a month ago following a fall. This incident has actually started from this May, and that May even doesn't have relevance. Like the major issue is after the diagnosis of Parkinson's disease. And അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. ഷീ ലിവ്സ് അലോൺ. ദർ ഇസ് നോബഡി ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് at her home since she has a chance of yes and again a fall. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ യു ക്യാൻ ഈവൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയവർക്ക് അത് തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. But it still depends upon how you have narrated. Second paragraph, don't worry, you can write. So second paragraph, what I prefer would be you can go with this fall in the second body paragraph, because there or in the first body നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 line ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതാം. ഈ പേഷ്യൻ്റ് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എൻ്റെ ഹോം വിസിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിനെ തുടർന്നുള്ള ഹോം വിസിറ്റ് കഴിയുന്ന ആളാണ്, പക്ഷെ അത് മാനേജ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ സെൻസിബിളായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഈ ഫോളിനെ പറ്റി മാത്രം എഴുതി വെക്കരുത്. That will put you in trouble. If you entirely spend a paragraph on
ദിസ് ഫോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റസ്, അത് മാത്രം നമ്മളൊരു ബോർഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ദിസ് റിസീവർ മൈറ്റ് തിങ്ക് ദിസ് പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഓൺലി ഹാവിംഗ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഫോൾ. സോ അത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ. ബട്ട് Sir, she had a fall due to worsening symptoms of Parkinson's disease. You are right, like that has been mentioned in the second paragraph. That can be a factor, but it should be mentioned in the case note. You cannot assume anything. What Arya Anil has written would be correct based on or keeping your medical knowledge in mind. Yes, that would be correct. Also this has been again നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ already for fear of another fall. If they have mentioned worsening symptoms of PD കാരണമാണ് ഫോൾ ഉണ്ടായത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേസ് നോട്ടിൽ, ഓർ അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്താണോ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ. And again fall actually അത് റൂൾ ഔട്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ another fall സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നത്. സോ അതിന് ഇനഫ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു ഫോളിന് നമ്മൾ അത് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഫർദർ പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രോമ ആ പേഷ്യന്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെയും വരാൻ സാധ്യത. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. കാരണം ഷീസ് ഫ്രജൈൽ ആണ്, വീക്ക് ആണ് പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വായിക്കപ്പെടാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കിത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് നോട്ടാണ്. സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുക, ബോഡി ടു അത് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനിൽ പകരം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നാച്ചുറൽ റൈറ്റിങ്ങിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്ററാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് ലെറ്റർ. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ അല്ല, ഒരു നിങ്ങളുടെ കോമൺ സെൻസ്, ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയും കോമൺ സെൻസ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കേസ് നോട്ടാണ് അല്ലേ. ഐ തിങ്ക് സർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയുമാണ്. നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് ഫോളിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകരുത്. ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സിങ് ആയാലും വൂണ്ട് ക്ലീൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും ഫോള് ഈ ഒരു ഡിസീസ് കാരണം സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റഷ് ചെയ്യാം. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ സെയിം റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ടുമോറോ ഓൺലി റൈറ്റിംഗ് ഡിസ്കഷൻ. നാളെ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ നാളെ വിടും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇഫ് യു ഹാവ് എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് യു കൻ വ്യൂ ദാറ്റ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. ബട്ട് ഇഫ് റിക്വയർഡ് ഷീ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ദ മെഡിക്കേഷൻ ട്രിപ്റ്റൺ സംതിങ് അല്ലേ. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സർജറി അതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട, കീമോ റേഡിയോ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്ന പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് മെയിലാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ഡേറ്റുകൾക്കോ ഒന്നും പ്രാധാന്യമില്ല. നമ്മൾ ആകെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഡിപ്രഷൻ കൂടി തുടർന്ന് അതിൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ എന്താണ് സിനാമെറ്റ് ഇപ്പോൾ 4 times 4 ഡെയിലി 2 times ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. June 11, June 11 yes. June 11 PD ഡയഗ്നോസ് ആയി, October 17 വേഴ്സണിങ് ആയി, ഡിപ്രഷൻ വന്നു, ദെൻ December 4 ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നട്ട്ഷെല്ലാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ. നമ്മൾ റീഡറിന് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിന്റെ ഫർദർ മാനേജ്മെന്റിന് എഴുതുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇനീഷ്യലി എടുത്ത ഡോസേജ് എത്രയായിരുന്നു, പിന്നെ ഡോസേജ് കണ്ടീഷൻ വേഴ്സൺ തുടർന്ന് കൂട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആർക്ക് എഴുതുന്നു, ഒരു കെയർ ഹോം മാനേജർക്ക് ഒരു നട്ട്ഷെല്ല്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഇപ്പം എന്താണ് ഉള്ളൊരു നട്ട്ഷെല്ലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ കണ്ടന്റ് ഒരുപാട് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് മനഃപൂർവ്വം കൺസൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി അൺനെസസറി ഇൻഫർമേഷൻ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയും കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എലോങ്ങേറ്റഡ് കേസ് നോട്ട്സ് തരുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അൾസറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷേ അതൊക്കെ വെൽ മാനേജ്ഡ് ആവുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഹോം വിസിറ്റ്സിലാണ് പേഷ്യൻ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനെ തുടർന്ന് മെഡിസിൻസ് മാത്രമല്ല കൗൺസിലിംഗും ഉണ്ട്. കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് പ്രസന്റ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ഹർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ അല്ലേ. There is a comment. Write a letter regarding in current the health status and further its current health status. Okay. Yes, future needs also definitely. അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ എന്ന് അവർ നമുക്ക് ഇന്റന്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. So discuss with daughter and doctor to shift him to her to care home due to Parkinson's disease and fear of another fall and increased fragility അല്ലേ, കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.
ആൻഡ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നത് പാർക്കിൻസൺ ഡിസീസിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ കോംപ്ലിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി മൊബിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആൻഡ് വാക്കിംഗ് എയ്ഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മോണിറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് അനദർ ഫോൾ എന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. മോണിറ്റർ ടു അസസ് ആൻഡ് റീഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതിന് ഈ വൂണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന അനദർ ഫോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ബന്ധമല്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രോമ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനും ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഗാർഡൻ ആക്സസും കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ലെറ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. സോ ഐ വിൽ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ടു എ മോഡൽ ആൻസർ ആൻഡ് യു വിൽ ഓൾസോ ഗെറ്റ് അഡീഷണൽ ലൈക്ക് ദ സെയിം കേസ് നോട്ട് ആൻഡ് ദ മോഡൽ ആൻസർ വിൽ ബി uploaded in the Facebook by Monday or Tuesday. നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടിയാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കും. This is actually a rushed letter. Okay. So you can see lots of cuts in this shouldn't be there in your letter. Like ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ നേരത്ത് താങ്ക്സ് ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹവ് ഗിവൻ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ തരാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കും ടൈം. ബിക്കോസ് ഇവരെല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രീ ആവുന്നത് by 7 or 8 o'clock. They might be traveling most of the times. Yes. So നമ്മൾ അവരെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇരുന്നാണ് നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നത്. So thank you so much for those who have supported us with providing the information and all the examination. കേട്ടോ, not only this, the previous examination and advance thanks to coming exam takers. This is actually a way like you should give. Yes. I mean, we recommend. This is a mandatory custom if you are studying in Leksable Language Academy, and it's not mandatory that only the students studying in Leksable Language Academy provide with the. Yeah, there are many anyone, students who from Telegram group usually gives me without any merit അവർ എന്താണ് വിതൗട്ട് എക്സ്പെക്ടിങ് നത്തിങ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അവരോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് ഓവർ ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Appreciate your willingness to accept. Appreciating your willingness. Yes, appreciating your willingness to accept Mrs. Antonia Jester, an elderly woman who will be transferred on 18 January 2022. She is weak and fragile due to Parkinson's disease and requires long-term care at your facility. Yes. So over to the first body paragraph. Here I have given overemphasis to Parkinson's disease. So let's see how it is been written. Mrs. Jester was diagnosed with Parkinson's disease before 6 months and has triggered depression for which she was taking she is taking so what is Sinemet dosage Sinemet, and later her condition has worsened and medication dosage has increased to 4 tablets 2 times daily along with counseling sessions. Yes. So Mrs. Jester, the next body paragraph. Mrs. Jester has been under home visit due to a fall at her garden that caused right leg laceration and leg hand bruising, which has been managed conservatively. Although there isn't any further complications of wound, she is recommended to a shift due to the fear of another fall. In addition, her health condition is weak and fragile. Then this additional body paragraph where I have expanded the social history. She lives alone at home and her daughter is under long-term depression. Thus, she is unable to take care of her needs. Also, she enjoys gardening, therefore expect access to the care home garden. She also has a long-term migration for which she is on triptone medication if required. On transfer, please check her medication that include medication for migraine and Parkinson's daily. Ensure physiotherapy and walking aid in case of mobility issues. In anticipation of other complications, monitor her closely to avoid another fall. Please make sure of her mental health status and provide dressing to wound. So this is how I have roughly draft. This is rough draft, and we get the official draft by Monday and Tuesday. Okay, so maybe you'll have to listen to it again, and you wish to read it again. But then, as the time doesn't permit, like I have only 1 minute left for my speaking session. But then, yes. Okay, so we'll just check what all were the cards that we had at this time. So school. And as usual, definitely നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും 1 or 2 കേസ് നോട്ട്സിൻ്റെ
റോൾ പ്ലേ കാർഡ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ഇനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? Okay, so there's something has happened. Is there an issue? Is there any technical issue? Yeah, you may continue. Alright, no, I guess. Okay, school clinic as the setting. You are the parent. Is it working? Yeah, right? it's working. Yes, It's working. fine. So, yeah, you see the parent of 5-year-old boy, and so has started wetting the bed again. The parent has come to see you for advice. The child is not present. Okay, so that was the first card. അതായിരുന്നു ഒരു കാർഡ്. ഈ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വി ആക്ച്വലി ഹാസ് ടു എക്സ്പെക്ട് ആരാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ക്ലിനിക്കിൽ നമുക്ക് ഹലോ ഡിയർ ഓർ സോ യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ പാരന്റ് അല്ലേ, ദ ചൈൽഡ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ്. സോ നമുക്ക് ഡിയർ റയാൻ മൈറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിയർ ചേർത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ചൈൽഡിന്റെ പേര് പറയുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ആക്ച്വലി ഗുഡ് അല്ലേ, അതൊരു നല്ലതായിരിക്കും. isn't it? So സ്കൂൾ ക്ലിനിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വി നോ ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ എപ്പോഴും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പറയുന്ന പോലെ തോന്നിയാൽ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് യു ആർ ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻസ് വെൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽ ആൻഡ് ദെയർ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. സോ പേരൻറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ അല്ലേ. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് നത്തിങ് പേരന്റ് പുതുതായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ടു ദി സ്കൂൾ നേഴ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ അതിന് റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒത്തിരി ആദ്യം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ നേഴ്സസ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതൊന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ. ബിക്കോസ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ലേറ്റർ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷനും റെക്കമെൻഡേഷനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കീവേഡ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുന്നത്, ലൈക്ക് റീഅഷ്യൂർ ആൻഡ് ഓൾസോ റെസിസ്റ്റ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ടൈം സ്കെയിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്പെക്കുലേഷൻ ടൈമിൽ ആ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് നോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് റെസിസ്റ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ടൈം സ്കെയിൽ എന്ന് കാണാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കരുത്. അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കെയറർ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് I think I have mentioned it, അല്ലേ? Yes. So that was I think I'm very happy to see this card. And again, ഇത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓൾറെഡി റിപ്പീറ്റഡ് കാർഡ്സ് ആണ്. സോ സംഹൗ വി മൈറ്റ് ഹവ് ഡൺ ദിസ്. അഗൈൻ ഒരു ലോക്കൽ ക്ലിനിക് ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ക്വൈറ്റ് ബിഗ് കാർഡ്. സർജറി അപ്പൻഡിക്സ് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ജസ്റ്റ് ഡൺ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ സ്ഥിരം പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്, വാട്ട് വി സീ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് താങ്ക് യു ഫോർ ലവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബട്ട് ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് സർട്ടൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ടു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ. അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേടി ഉണ്ടാവില്ല. സോഫാർ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അഗൈൻ അനദർ കാർഡ് വിച്ച് പ്രൂവ്സ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആസ്മ ക്ലിനിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആസ്മ അഗൈൻ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ആസ്മ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ 40-year-old patient ആണ്, had asthma since childhood. It was recently gotten worse and he has asked for asthma review. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രിവെൻറ്റർ ആൻഡ് റിലീവർ ദിസ് ബീൻ എ മേജർ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ആസ്മ ടോപ്പിക്കിനകത്ത്. ആസ്മ ക്ലിനിക് എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ യൂസിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്പ്ലോർ എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹാസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ആസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് എന്താണ് ട്രിഗർ എന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇൻഹേലർ യൂസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി അവിടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് വാസ് എൻ ആസ്മ, നത്തിങ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്, വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു കാർഡായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഐ ക്ലിനിക് എന്നൊരു കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാസ് എ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് അപ്പോയിൻമെന്റ്. ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ വന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസക്തി ഇല്ല. ബിക്കോസ് പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ വന്നതാണ്. സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഹിയർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി pre-operative information about what is going to happen prior to the operation. ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് കാർഡ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കാർഡ് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ലെങ്ത്
പറയാനായിട്ട്. സോ കാർഡ് കണ്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ടൈം ഗസ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചെറിയ കാർഡാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ 3 മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ എവിടെയൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും എങ്ങനെയൊക്കെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കണം അല്ലേ. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്തി കാർഡാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി really need to say a lot about, so we have to cut short certain explanation and മറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ച് പറയാതെ സിനോണിംസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ. And then so you have to comment. Yes, as it was clear task and there was no any confusion bedwetting as well as superficial burn injury. Yes, happy to hear that. Yeah. And I have one more thing to answer, a question from LB. He will be transferred. Okay. He will be he will be transferred after 10 days. Definitely you can write that. Transferred. This is slight grammatical mistake. He will be transferred. Yeah. Okay. Alright. പിന്നെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ചൈൽഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു മദർ ചൈൽഡ് ഫാദർ ചൈൽഡ് സിനാരിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിനകത്തെ ഫ്രീക്വന്റ് നൈറ്റ് മെയർസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മദേഴ്സ് കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദേഴ്സ് കൺസേൺ അബൌട്ട് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് അബൌട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് nightmares. So that's actually interesting. അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടോപ്പിക്. ലൈക്ക് എന്തായാലും മദർ ചൈൽഡ് ആണ്, പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറീസിനെ പറ്റി എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സജഷൻ ഫ്രം പ്രിവെന്റിംഗ് ഹിം ഫ്രം അവോയ്ഡിങ് എക്സൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഓർ TV പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് നൈറ്റ്. കാമിംഗ് ബെഡ് ടൈം റുട്ടീൻ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഡിസ്കസിങ് you need to talk a lot to the daughter or സണ്ണിനോട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ എന്താ പറയുക അഡ്വൈസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് അഗൈൻ വൺ കീ വേർഡ്, വാൺ ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് വിത്ത് ചൈൽഡ് ആഫ്റ്റർ നൈറ്റ് വെയർ. Risk sleeping with child depends on parent association of nightmare with being alone. So definitely the child might feel a little bad if sleeping alone. സോ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തുന്നതിനുള്ള അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാർണിംഗ് അല്ലേ. ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് അലോൺ ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് നൈറ്റ്മെയർസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ വാർണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാർഡ്. ആൻഡ് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബേൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഉണ്ട്. And it's again a non-case ആണ്, ഒരു non-case ആയിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ആണ് അഗൈൻ അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. സോ ഇവിടുത്തെ 2 ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തു, താങ്ക് യു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് പോകുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ സർട്ടൻ കോമൺ തിങ്സ്. ഐ തിങ്ക് ആസ് ഹി ഹാസ് മെൻഷൻഡ് വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് സർട്ടൻ കാർഡ്സ് ഇൻ ദി coming days also. Sorry, not every cards, this very reserved. Okay, so appa adu nammal endayalum discuss cheyyunnayirikkum, which will be helpful. And all these cards again and again prove that we are on the right track. Nammal ee reethiyil prepare cheyidu kazhinjal adu easy agum ennalladana kanikkunnu. So that's all about. And I think one comment, hi, first time watching video, good. Sir, OET score കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് മന്ത് തൊട്ടാണ് അപ്ലൈക്കബിൾ ആകുന്നത്? OET ക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. Okay, so they working on it, right? Yes, working on it. അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ, patiently wait. They will definitely update you. അവർ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് ഇത് വെക്കില്ല. It will be openly proclaimed. Okay, so നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. So happy to know that you're watching this video very often. So I think we'll wind up for the time being. Yes. And then we'll have our writing discussion and we have tomorrow. Some more highs and Harish, okay, he's my classmate. Basil, hi. Basil. Donna, Silju, hi. Good evening, Donna. Yes. And I think it's time to have peaceful sleep, right? Yes. And all the very best to today's exam takers, and also ഇനി വരാൻ ഉള്ള എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. യൂസ് എവറി മിനിറ്റ്, സ്പെൻഡ് എവറി മിനിറ്റ് ഓഫ് യുവർ അപ്കമിങ് ഡേയ്സ് ഫോർ ദിസ് OET പ്രിപ്പറേഷൻ. പ്രോപ്പറായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കാതെ വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ കറക്ഷൻസിലൂടെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും നല്ല റിസൾട്ട്സ് കിട്ടട്ടെ എന്ന്
ആശംസിക്കുന്നു. And let's hope for the best. And there is a thank you for Rahul sir too. Okay. Yes, Shamseen, I didn't forget Rahul sir. Okay. Yes, Thank you. we'll be conveying this to sir. Yes. And I think that's all for today. Good night. Good night. Bye bye. Thank you.